Наводим. Ой, как. Нет, там было подержать еще. Блин, заглох. Третий раз. Опять, но уже получше. Сколько температура, кстати, интересно. Блять. Вакуум не умер. Блять, там скорее всего выхлопную, наверное, завалило. Работает. Посмотрим, что с выхлопной-то. Не, нормально. Дымит! Зато греться можно. Возле выхлопной. Не, холодная, блядь. Сука. Did a really good job. A little bit slow to start up, but in general this thing's been doing really good. Minor little issue at the moment, something to do with stability control and traction control, but oh, it is freezing. I don't think she'll start. I do have faith in her though. Oh shit, do you hear that? She's not starting. It's -20. Oh, crap.
Oh shit, she's gonna fucking start. Holy fucking shit. Sorry for my language. Oh my god. She is a god. She is... Oh my god, she is a god. Wow. This car is just amazing. That's a brake light. Holy. Cold start for a cruise diesel. Just gotta wait for the little glow plug to go out. Amazing story. All right. One veteran helping another in. You'll be happy to know that it's currently negative 50 here right now, all right? Negative 50, wind chill of negative 50. Do you miss this? So close. Yes, we do. We need more of it. Those glow plugs to go again. Yeah. There we go. Show negative 12 on the dashboard. Whew. Smells. Alright, a little more colder today. Negative 15 according to my phone, and then negative 33 for the wind chill. Oh, let's see if it'll start. Come on. There we go. Ну что, будем пробовать. Молодец. Аккумулятор на последнем издыхании видно, что еле-еле тянет. Но буквально 3 оборота коленвала, или что там крутится, прошло, и машинка завелась хорошо. Еще раз всех с праздником, с Рождеством. Сегодня у нас 7 января. Забортная температура в Минске минус 26 градусов. Для белорусских пользователей солярка обычная зимняя, не Арктика. Заправки Белнефтехим. На Серо, по-моему, последний раз заправлялся возле ГАИ. Вот. Гелей никаких не использую принципиально. Все в порядке. Все, всем спасибо, до свидания. Так. Ну, вот, маслица, если видно, как бы жидкая, достаточно. Кастрол. 5В40 дизель. И... О. Так. Подсос. Ага.